yetu, haki yetu, haki yetu, haki yetu, haki yetu. A bunch of scammers. My name is Eric Lekina Memusi, one of the buyers wa ploti ya Lesedi. Mtu unajinyima upate ploti, but hakuna ploti inakuja. Sasa hizi ni mwaka imeenda. So si tukakuwa wazuri, tukaenda kwa Lesedi, tukawaambia wakuje mkutano, wakatuita mkutano ya kwanza, wakatupiga PR. Wakatuambia within 2 weeks tutakuwa tumepatiwa title. Na hao members karibu wote walikuwa kwa hiyo mkutano na ilikuwa hapa Eton. Mkutano ya pili tukawaambia tutawapatia 2 weeks, juu elections tutawapatia 2 months. Haya, majamaa wakaenda. After 2 months hakuna kitu wanatu update kwa ile group waliunda, hakuna update inakuja. We are so desperate and we are really hoping that these guys will be brought to book. Kama ni shamba imekuwa ngumu kutupatia title, waturudishie pesa zetu. Wengine wamechukua malon. Mimi na rafiki yangu mmoja mwenye nilimrefer kwa hii project, sasa amenichukia kwa sababu nilimwambia hiyo kampuni inakaa kampuni kubwa, ni kampuni imejipanga, ofisi zao ni mzuri. Huyu jamaa alichukua loan kwa job, analipa hiyo loan hadi leo. Na hiyo loan analipa na interest. Inamuuma sana. So ni uchungu kwa kati yetu, kuna chungu sana. Katikati hii group najua kuna mama mwenye alisema alichukua pesa yake ya pension yote, mita ile alipatiwa, sitasema ni ngapi, alichukua akadump kwa hii project. Huyo mama saizi anategemea mtoto wake. Alikuwa na hope atajenga. Vile tunaongea saizi kuna mama alikuwa ashajenga kwa hiyo plot. Huyo mama alikuwa amejenga kwa hiyo plot, ameambiwa nyumba yake itabomolewa na wenye shamba kwa sababu Lesedi ija honor the 90-day agreement according to the law. So Lesedi iliweka 10% according to the law, wamekataa kulipa 90%. So tunajua saizi that contract is actually null. Na mwenye shamba akiamua ashaangoa beacons, kuna beacons zishatolewa na kuna fence itangolewa sasa. Na mwisho huyu mama mwenye alinunua shamba na akajenga atapoteza pesa mingi sana. Na hani watu wa chini. Ukisikia mtu anunua shamba ya 550 na 650 ni mtu anajaribu kutengeneza maisha. So sisi tunaomba haki na ndio sababu tunasema haki yetu. Haki yetu kabisa. Haki yetu. Haki yetu. Haki yetu. Naitwa Paris Nyambura. Mimi ni kati ya wale watu ambao walinunua shamba ya Lesedi pale landless, na ilikuwa inaitwa Olympia 1 landless. Na ni shamba tulipelekwa, tukaona, tulibebwa na bus vizuri, tukapelekwa site, tukaona vizuri, tukaelezewa, nikaanza kulipa. Nilikuwa na pesa, nimechukua loan pahali kwa bank, nikaanza kulipa na walikuwa wananiharakisha sana. Ukinipa pesa kidogo unakaa ukipigiwa simu, tutapeana hii shamba yako kwa sababu watu ni wengi wanataka, na wewe umechukua plots 2 na umedelay kumaliza kulipa. So nikaharakisha, na nikimaliza kulipa title itatoka lini? In 3 months time.
so nikaharakisha nikalipa. Sasa ndio sasa tumekuja tukajua kuna hiyo mvurutano kati ya mbuzaji wa shamba na Lesedi. The management ya Lesedi ni kama hawakumalizana kulipana pesa vizuri. Kwa hivyo title zetu haziwezi toka. Sisi ni kama pesa turudishiwi na title hatuwezi pewa. Na tumefanya mikutano tukitaka kurudishiwa pesa zetu. Tukaambiwa tuwezi rudishiwa pesa, na ndio sababu tumeanza kutafuta usaidizi kutoka huku nje kwa serikali yetu ili tupate haki yetu. Kama shamba iwezi patikana, sisi tuko sawa tukirudishiwa pesa zetu ili tujipange pahali pengine. The government should come up with punitive measures that will be able to curb these guys who are scamming people. Remember, the cost of living is quite high. There are other organizations that the government has come up with to control this idea of stealing from people, scamming and other things. Specifically to the Minister of the CS land, you should look into this issue because people are losing their money. Watu wanajaribu kuhustle, watu wanatafuta pesa, yes. Na watu wana come up na companies zenye hazina mbele ama nyuma, yes. Na wanaibia watu. So government inafaa itilie mkazo kuhakikisha kwamba any company that imepatiwa ile kibali cha kuuza shamba ni company ambayo iko legit na ni company ambayo they have a background history on it. Sisi kama the buyers tumekasirishwa sana because pesa ambazo tumepata ni pesa ambazo tumehustle. Tumetafuta, wengine ni vibanda, wengine ni nini, mama mboga hapa na pale. Kuna mama ambaye amepata pension scheme akachukua akasema acha ninunue land hapa landless kidogo, ikipanda bei mimi nitauza na nitafurahia pension yangu. But you see this woman is losing that money na ni pesa ambayo amestruggleia for 30-40 years when amefanya kwa civil servant. So I like the government to take stern measures against such companies ambazo zina manipulate watu na kuhakikisha kwamba watu kama sisi ambao tumetapeliwa wasikuwe allowed kutapeli watu wengine because it hurts so much. So we are really asking the government to look into this issue to ensure that there are no more people who will be scammed. There are no more people who will be stolen from just because there is a company called Lesedi. Currently I'm told they are planning to rebrand. The idea about rebranding is to ensure that the guys who had purchased land from Lesedi company are going to lose land and they're not going to have a case against any sort of company. Kwa majina naitwa Edwin Kadhondu. We were supposed to get the titles in by December of last year. Na imekuwa back and forth between Lesedi na sisi. Now that is the challenge. We also have WhatsApp communications, screenshots kutoka kwa Mr. Jeffrey Kiragu ambaye amekuwa kitu threaten hapa hivi, calling us cabals, also calling us hao wengine wanawaita herman, that wanakuja ati we are crooks. Sasa zile tunakuja kuitisha haki yetu huku hivi kwa ofisi. We have not been violent, we have complied with the system venye nafaa, with all the rules of the law. Na challenge imekuwa that we are not getting reciprocation from the other side. So Mr. Geoffrey Kirago amekuwa kitu evade na pesa zetu. In fact, one of the meetings he even sent one of the people representatives kutuambia that Lesedi they don't return money. In fact, as at yesterday, the recording that I shared with the WhatsApp group with all the buyers is that the landowner alisema categorically that they have cut ties with Lesedi. So what does that mean? All the buyers who have already bought that land, hakuna kitu watapata. Number two, wakasema that this week they were coming next week, starting from Monday, they are going to demolish all the structures that were set up and all the beacons to be removed in that land. Do not try and threaten us as individuals. We are investors and you have already done damage to us. And instead of finding a neutral ground to come and reconcile, anaenda to ahead of threatening people hapa hivi ndani. So where is our money? There are two ways to go about it. If we either want our money back immediately, in full, or the titles that we had already signed up to.